H2 হেডিং বোঝানোর জন্য H2 ওয়েলকাম। তারপরে প্যারাগ্রাফ মিন করার জন্য P ট্যাগ, P ফর প্যারাগ্রাফ। এটা হচ্ছে ব্রাউজার পেজ, আউটপুট দেখতে পাচ্ছি এখানে আমরা। তারপরে div ট্যাগ, div আসলে বলতে div একটা ডিভিশন, div এর পূর্ণরূপ হচ্ছে ডিভিশন। সরি, এর মধ্যে চলে গেছে। আবার হেডিং H1, সবচেয়ে বড় হেডিং এটা। হেডিং আমার চ্যানেলের নাম লিখলাম, মানে হেডিং আর কি, একটা হেডিং মিন করার জন্য। আবার প্যারাগ্রাফ, এটা কিন্তু আমি div এর মধ্যে লিখছি, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা div ট্যাগের মধ্যে লিখছি আমি। ওকে, আবার আউটপুট দেখলাম, কোনো চেঞ্জ দেখা যায়নি আউটপুটে, এখন চেঞ্জ দেখা যাবে। হেড সেকশনে গিয়ে স্টাইল ট্যাগ, এটাকে বলে ইন্টারনাল সিএসএস। ডিভের জন্য আমরা স্টাইল সিলেক্ট করব, না ডিভ না, ফার্স্টে বডি সিলেক্ট করি। বডির জন্য আমরা স্টাইল সিলেক্ট করি, বডি সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু করতে হয়। তারপরে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার সিলেক্ট করব, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার। ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে রেড দেই এটাতে, তাহলে একটু ডিপ হবে কালারটা আগে। আর টেক্সট কালার মিন করার জন্য শুধু কালার লিখলেই হবে, গোল্ড, টেক্সট কালার গোল্ড। এই যে আউটপুট রেড ব্যাকগ্রাউন্ড আর হচ্ছে গোল্ড টেক্সট। এই যে এবার ডিভের জন্য আমরা স্টাইল সিলেক্ট করব, ডিভ, আবার সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শুরু, সেকেন্ড ব্র্যাকেট দিয়ে শেষ। ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, সিমিলারলি ব্যাকগ্রাউন্ড কালার, ব্যাকগ্রাউন্ড কালার। ব্লু, ডিপ ইফেক্ট দেখানোর জন্য আমি ডিপ কালার ইউজ করছি, আপনারা যে কোনো কালার ইউজ করতে পারেন, কালার ব্যক্তির স্বাধীন ইউজ করতে পারবেন। টেক্সট কালার হোয়াইট, টেক্সট অ্যালাইন তো মনে আছে না, অ্যালাইন রাইট লেফট, টেক্সট অ্যালাইন সেন্টার, এখানে সেন্টার দিলাম। এই যে ব্লু উইদিন হোয়াইট টেক্সট। তো এই হচ্ছে ডিভের স্টাইল।